this launch is the debut of a series of upgrades to the Falcon 9 rocket that we're calling Block 5. These upgrades are designed to allow us to reuse each Falcon 9 10 times or more, and also reduce the time of refurbishment between flights. Today's Falcon 9 will deliver at T-minus 35 minutes. Those proceed in parallel until just a couple minutes before liftoff. We also start loading RP-1 onto stage 2 at T-minus 35 minutes, but we let that complete and then add the liquid oxygen. That started at T-minus 16 minutes. So all told, that means that currently we're at about 95% full of fuel in stage 1 and 100% full in stage 2, with liquid oxygen being at 90% in stage 1 and about 60% in stage 2. So as we've mentioned before, we're also planning on recovering Falcon 9's first stage on, of course, I Still Love You, 340 nautical miles southeast of Kennedy Space Center. And we're hoping to bring you live coverage of stage 1 during its descent. Otherwise, vehicle's healthy, payload is healthy, the range is a go, and though we're watching some strong upper altitude winds and some thick cloud layers, there's nothing stopping us on the weather front from launching today. As we can. Around the T-minus 7 minute mark, we began our engine chill procedure. The propellants are much colder than the engines, and so it's important to get the engines to the correct temperature beforehand by slowly flowing propellant through them. Liquid oxygen in particular is so much colder that it would turn into a gas upon first contact, which would be a pretty hard start for the engine. The strongback cradle is opening and will slightly retract away from the rocket. The strongback is the structure that's standing immediately next to Falcon 9 on your screen, not the larger gray structure. It will recline more fully as Falcon 9 is and you heard the strongback lower has begun. At T-minus 3 minutes, we'll be performing an engine wiggle. That's checking the thrust vector control system to make sure that the Merlin engines will be able to properly steer Falcon 9 during ascent. And at T-minus 60 seconds, you'll hear that Falcon 9 is in startup, which means that the rocket's internal flight computers have taken over the countdown. And you can see the cradle is... The cradle's full open. Is opening and is just finished opening on your screen there. The little arm is just beneath the fairing. One more interesting change for this mission relates to the Merlin engines themselves. In Block 4, the engines were used with a constant chamber pressure. Because engine thrust depends on both the chamber pressure and external atmospheric pressure, the Block 4 engine's thrust would slowly increase by up to 10 or 15,000 pounds per engine during ascent. For Block 5, we'll be maintaining a constant thrust of 190,000 pounds until cutoff, which means we'll actually be slowly decreasing the engine's chamber pressures over time to compensate for decreasing atmospheric pressure. Stage 1 launch load is closed out. Otherwise, the drone ship is on standby in the Atlantic Ocean. The payload is healthy and go for launch. The range is also go for launch. And at this point, we're inside of T-minus 3 minutes and getting pretty close to T0. Strongback lower is ended. Strongback's at 88.2 degrees. So let's listen in to the last couple minutes of terminal count. Stage 2 LOX load is closed out.
9's on internal power. Gas closeouts. AFTS is ready for launch. Falcon 9 is in startup. LD go for launch. Minus 15 seconds. Falcon 9 is at flight pressures. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition, liftoff. ছাই যেন
হবে রঙিন সৃষ্টি উল্লাসে হবে রঙিন আর মানি না কোনো সংশয় জয় বাংলা বাংলার জয় জয় বাংলা বাংলার জয় হবে 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 নিশ্চয় কোটি প্রাণ একসাথে থেকেছে অন্ধরাতে নতুন সূর্য ওঠার এই তো সময় জয় বাংলা বাংলার জয় জয় বাংলা বাংলার জয় জয় বাংলা বাংলার To get back down towards the drone ship. The first burn is going to be an entry burn coming up in about 30 seconds. You'll be able to see that entry burn start on the left-hand side of your screen. As a reminder, those bursts of clouds coming out of the Falcon 9 first stage on the left are those cold gas thrusters that, in addition to the titanium grid fins, allow it to provide or to control itself as it comes back down through the atmosphere. There's the startup of the entry burn. At this point, the Falcon 9 first stage is actually only about 10% of the mass that it was on the pad, so it's actually pretty empty of fuel and liquid oxygen right now. So this entry burn is only going to last a few more seconds before cutting off. And there it is. And stage 1 entry burn shutdown. Drone ship has OS. As that first stage gets closer and closer to the surface of the Earth, we should be able to see features such as clouds, waves, and eventually the outline of our drone ship, Of Course I Still Love You. It looks like there may be some condensation forming on the inside of the camera, but we should get some good video. On the right-hand side of your screen, again, that second stage is still continuously propelling Bangabandhu Satellite 1 into orbit. Looks like we may have lost video from the cameras on that first stage momentarily. We'll see if we can get them back. One thing that is unique about this mission is that the second stage engine cutoff is going to happen just before the landing, coming up in about 20 seconds or so. You can see in your mission status bar at the very bottom, the second stage engine cutoff and landing are right on top of each other, so be prepared for those two events to happen in quick succession. Stage 1 landing gun started. So it looks like we don't have a great video signal with that first stage right now, but we do have confirmation that the landing burn has started. Those landing legs should be deploying very soon. There it is. After a brief interruption in the video signal, we are looking at the 25th recovered first stage of a Falcon 9 vehicle. We did have a successful second stage engine cutoff of that second stage carrying Bangabandhu Satellite 1.
was the signal expected. The country of dreams. Our dearest motherland, Bangladesh. The country of resilience, a land of granary. Endowed by nature's serene and green enigma. We have earned the 21st February, the International Mother Language Day. We have emancipated our independence, sacrificing millions of lives. The man who enthused the spirit of independence
is the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. With his bold oratory, he led the nation aware of their rights, of the final emancipation, the independence. এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম The noble dream of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was centered on this country and its people. In tune with his great passion for the country, his illustrious daughter, the country's Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, is leading the country through irresistible surge of success. Bangladesh is today the global model of success in agriculture, textile and apparel, modernization of leather industry, many other key industries, trade and commerce, communication infrastructure, all on the journey upon the highway of development. Leaving behind the stigma of poverty, Bangladesh is elevated from LDC status to a developing entity, and Sheikh Hasina's epoch-making success towards a digital Bangladesh bears the glowing tribute for the country's galactic epitome, the Bangabandhu satellite. Bangabandhu sowed the seed of the country's cosmic entity through commissioning of satellite ground station at Bed Bunia. 44 years after that, his able daughter, the Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, along with his grandson, the Prime Minister's Honorable Advisor for Information Technology, Shajib Wajid Joy, made a history of launching the country's first satellite, named after the father of the nation. This project of Post and Telecommunication Department, being run by BTRC, was approved in 2015. According to the agreement with Thales Alenia, the satellite agency of France, the skilled technicians stepped up constructing this satellite in 2015 and was completed by November 2017. Then another agreement to launch it was accorded with SpaceX of the United States for launching spacecraft Falcon 9. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে তার শাসনকালে টেলিযোগাযোগের যে জগতে প্রবেশ করিয়েছিলেন সেটি আজকে একটি নতুন মাত্রা পেল, একটি নতুন মাইলফলক আমাদের সামনে উপস্থাপিত হলো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের যে স্বপ্ন, সেই জায়গায় এটি আমাদের একটি নতুন ইতিহাস আমরা তৈরি করতে যাচ্ছি। এই স্যাটেলাইটের জন্য আমরা প্রত্যেকটা বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলকে আমরা টেলিকমিউনিকেশন সার্ভিস দিতে পারবো, অর্থাৎ ডিজিটাল ডিভাইস আমরা দূর করে ফেলতে পারবো। ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস যখন নাকি অন্যান্য কমিউনিকেশন যখন ডিসরাপ্টেড হয়ে যাবে, তখন আমাদের এটা কিন্তু কাজ করবে। The ground station of Bangabandhu Satellite 1 has been built at Ghazipur with a paramount structural architecture and equipped with the most advanced technology. This ground station is now all set to navigate the satellite. It can simultaneously be navigated through 2 stations commissioned at Ghazipur and Bed Bunia. Bangabandhu Satellite will be able to bring countries like Bangladesh, India, other SAARC countries, even the Philippines, Uzbekistan and Tajikistan. It will simultaneously cater to DTH, VSAT and broadband services, earning for the country a huge revenue in foreign currency. It will be possible to develop a huge number of sectors like telemedicine, e-education, DTH, defense, and disaster management. Especially major breakthrough in telecommunication and broadcast services through Bangabandhu satellite. Following the footsteps set forth by the father of the nation, Bangladesh is going to enter into the endless space with hosting the country's first galactic entity, the Bangabandhu satellite. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।
আসসালামু আলাইকুম। প্রিয় দেশবাসী এবং বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে এই মুহূর্তে যারা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট 1 উৎক্ষেপণ কার্যক্রম দেখছেন তাদের সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ এবং বাঙালি জাতির জন্য একটি অত্যন্ত আনন্দ ও গৌরবের দিন। বাংলাদেশের অব্যাহত অগ্রযাত্রার ধারাবাহিকতায় আজকে যোগ হচ্ছে আরও একটি মাইল ফলক। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট 1 উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে আজ আমরা মহাকাশে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করছি। আজকের এই গৌরবময় মুহূর্তে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি 24 বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং জেল জুলুম নির্যাতন অগ্রাহ্য করে আমাদের উপহার দিয়েছেন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। আমি স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদ এবং নির্যাতিত মা বোনকে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে একটি মর্যাদাশীল দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি অনুধাবন করেছিলেন বহির্বিশ্বের সঙ্গে অব্যাহত যোগাযোগ রক্ষা করতে না পারলে অগ্রগতি ও প্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। এজন্য স্বাধীনতার মাত্র 3 বছরের মাথায় 1974 সালে তিনি রাঙামাটির বেতবুনিয়ায় প্রথম উপগ্রহ ভূকেন্দ্র স্থাপন করেন, যার সাহায্যে তথ্য উপাত্ত আদান প্রদানের মাধ্যমে বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ তৈরি হয়। আজ আমরা জাতির পিতার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে আরেক ধাপ এগিয়ে যাচ্ছি নিজস্ব উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু 1 উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে। তথ্য প্রযুক্তির সঙ্গে আজ যুক্ত হতে যাচ্ছে স্যাটেলাইট বা উপগ্রহ। আজ থেকে আমরাও স্যাটেলাইট ক্লাবের গর্বিত সদস্য হলাম, প্রবেশ করলাম এক নতুন যুগে। এই স্যাটেলাইট দিয়ে বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, তাজিকিস্তান, কাজাকিস্তান এবং উজবেকিস্তানের অংশ বিশেষে সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন বিটিআরসি থেকে প্রকল্প গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট 1 নির্মাণ ও উৎক্ষেপণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বিটিআরসি, প্রকল্প এবং স্যাটেলাইট কোম্পানির কর্মীকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি নির্মাতা ও উৎক্ষেপণকারী উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাই ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ও জনগণকে এই কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। পাশাপাশি ধন্যবাদ জানাই রাশিয়াকে তাদের কক্ষপথ আমাদের ভাড়া দেওয়ার জন্য। প্রিয় দেশবাসী, আপনারা সকলে দোয়া করবেন যাতে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট 1 সফলভাবে উৎক্ষেপণের মাধ্যমে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণ করতে পারি। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট 1-এর শুভ উৎক্ষেপণ ঘোষণা করছি। মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের সহায় হন। Welcome back. We're in the last few minutes of today's launch. We had a successful launch at 4:14 p.m. Eastern Time. Great stage separation. We caught the first stage on the drone ship, Of Course I Still Love You, and the second stage had an excellent burn, maintained great chamber pressure through the whole time, and during the coast period it's been keeping its propellants well settled in their tanks, which is important for getting the second stage, its second burn. That's coming up just a few seconds from, happening right now. This burn is going to last for a total of about 1 minute, and it's going to raise the orbit from being just a couple hundred kilometers above the surface of the Earth into a geostationary transfer orbit where the maximum altitude is 36,000 kilometers above the surface of the Earth. So in these few minutes before separation at this point, only a couple more things are going to be happening.
we're bleeding our propellant lines down to bring down the pressure in the plumbing after the burn is complete, that is, should be happening in about 15 or 20 seconds from now. Shut down. And there you saw it. The second stage completed its second burn. Let's take a few moments to make sure that we've entered the expected orbit. Good final orbit. And we've gotten of the satellite itself from the very bottom. It's currently attached to the top of that second stage by way of a payload adapter fitting. In about 10 seconds, we should be able to see that payload adapter fitting release, and Bangabandhu Satellite 1 will be on its way. Let's watch that. Payload separation confirmed. And you
saw on your screen, we successfully deployed Bangabandhu Satellite 1, and it's on its way to geostationary orbit. So quick recap of the mission. We